హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 91కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో 90 ఎక్సర్సైజ్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అలాగే ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన లింక్స్, అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్ సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో గమనించగలరు. సో మనం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఫిట్టర్, ఓటర్, ఎంటర్, సార్టర్, అవాయిడర్, థండర్, ascender, finder, founder, another, grandmother, grandfather, eccentric, centralize, potter, plotter, spotter, doubter, auditor, painter, rounder, elector, embroiderer, protector, clighter, lighters, slander, molder, ringleader, breech loader, leader, leather, sambar, timber, rinker, imponderous, slumber, slumbered, malinger, malingered, adventurous, pictures, fractures, enter, entered, wonder, wondered, gender, gentry, inventor, inventory, టెండర్స్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 91 ఏదైతే మీకు పేజ్ నెంబర్ 115లో ఉన్నటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీరు రాసిన దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అలాగే ఏ డౌట్ మీకు వచ్చిన రాయటంలో ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 91-115 పేజ్ నుంచి మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి. సో మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్ మరికొద్ది స్పీడ్లో నెక్స్ట్ టైం కూడా చెప్పబోతూ ఉన్నాను. అలాగే మనం 2-3 టైమ్స్ చెప్పుకుందాము ఈ వీడియోలో, మామూలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు. అలాగే మీరు ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఈ
షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. నామినల్ ఫీతో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఈ 91 ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి మీరు ఒకసారి వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు ఏదైతే డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆ ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ రాయండి. అప్పుడు మీకు ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మీకు ఇంకా థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైంలో మీరు ఇంకా స్పీడ్ అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చి మీరు లోయర్, హైయర్ పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఈ కోర్సు పాస్ అవుతారో హైయర్ వరకు తప్పకుండా కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నా కూడా ఎటువంటి ఉద్యోగం రాని పరిస్థితుల్లో మనం చిన్న కోర్సు 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ కోర్సు నేర్చుకున్నందువల్ల మనకి జాబ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో దీని మీద కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనం తప్పనిసరిగా చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనం ఫస్ట్ సింబల్ మీద, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫిట్టర్, ఓటర్, ఎంటర్, చార్టర్, అవాయిడర్, థండర్, ఎసెండర్, ఫైండర్, ఫౌండర్, another, grandmother, grandfather, eccentric, centralize, potter, platter, spotter, doubter, auditor, painter, rounder, elector, embroider, protractor, lighter, lighters, slander, molder, ringleader, breech loader, leader, leather, chamber, timber, rinker, imponderous, slumber, slumbered, malinger, malingered, adventurous, pictures, fractures, enter, entered, wonder, wondered, gender, gentry, inventor,
ఇన్వెంటరీ, టెండర్స్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకు మీరు రాసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 91 115 పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. మరలా మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఎటువంటి ఏ స్ట్రోక్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్ను ఒకసారి సరి చూసుకోండి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో. అలాగే మనం ఈ టాపిక్కు సంబంధించి, షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాము. మనకి ఇది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్తో టచ్ అయినందువల్ల మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ గ్రామరు అలాగే మనం సింబల్స్, స్పెల్లింగ్స్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత మీకు ఎక్కువ ఫ్రీ టైం ఉన్నట్టయితే ఏదన్నా మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్లో వచ్చేటువంటి తెలియని వర్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటికి మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్తూ ఉన్నాము. ఎవరన్నా కొత్తగా వీడియో చూసే వాళ్ళకి తెలుస్తుందనే ఉద్దేశంతో రిపీటెడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ సపరేట్గా ఈ డబులింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది చాలా ఈజియెస్ట్ చాప్టర్. దీంట్లో ఫేజోగ్రఫీ కూడా ఉంది. సో ఆ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, ఫేజోగ్రఫీ కూడా మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రతి వర్డ్ని కూడా మనం ఎక్కడ మిస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. మనం జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ లాగా కొన్ని చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి కొన్ని చాప్టర్స్ వదిలేటువంటి అవకాశం మనకి ఇక్కడ ఉండదు. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా అన్ని చాప్టర్ థియరీ రూల్స్ మనకి సెకండ్ పేపర్లో ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి థియరీ రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాంతోపాటు థియరీ రూల్స్ మనకు బాగా గుర్తున్నట్లయితే కొత్త వర్డ్ ఎటువంటి వర్డ్ వచ్చినా సరే మనము ఈజీగా రాసేసి మనము దాన్ని గుర్తుపట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు థియరీ రూల్స్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మనము ఈ ఎక్సర్సైజ్ని థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్తాను. సో రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫిటర్, ఓటర్, ఎంటర్, సార్టర్, అవాయిడర్, థండర్, ascender, finder, founder, another, grandmother, grandfather, eccentric, centralize, potter, plotter, spotter, doubter, auditor, painter, rounder, elector, embroider, protractor, lighter, lighters, slander, molder, ringleader, breech loader, leader, leather, sambar, timber, rinker, imponderous, slumber, slumbered, malinger, malingered, adventurous, pictures, fractures, enter, entered, wonder, wondered, gender, gentry, inventor,
ఇన్వెంటరీ, టెండర్స్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ పాటికే 3 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాసి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఈ పాటికే పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. సో లాస్ట్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఈ వీడియోని పాజ్ చేసి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని క్లారిఫై చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. 1 2 3 స్టార్ట్. ఫిటర్, ఓటర్, ఎంటర్, sorter, avoider, thunder, ascender, finder, founder, another, grandmother, grandfather, eccentric, centralize, potter, plotter, spotter, doubter, auditor, painter, rounder, elector, embroider, protractor, lighter, lighters, slander, molder, ringleader, breech loader, leader, leather, sumber, timber, rinker, imponderous, slumber, slumbered, malinger, malingered, adventurous, pictures, fractures, enter, entered, wonder, wondered, gender, gentry, inventor, inventory, టెండర్స్, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు వరకు మీరు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నది, వీడియో ఈ 4 టైమ్స్ రాసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే మీకు బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి, అంటే మీరు రాసుకున్నటువంటి సింబల్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఏం తప్పులు పోయాయి, ఏ పదం బదులు ఏమి రాసుకున్నారు, ఏ ఓవెల్ పెట్టాల్సింది ఏ ఓవెల్ పెట్టారు, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా మీరు సరి చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. ఫస్ట్ సింబల్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, ఎలా రాయాలి సింబల్ అనేది రూల్స్ని బట్టి. తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ కూడా మనకి వచ్చి ఉండాలి. ఈ రెండు వచ్చినప్పుడే మనకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి తప్పులు చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఏ తప్పులు పోయినాయి ఏంటి ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా దాంట్లో సంబంధించిన వర్డ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే థియరీ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీకు కొత్త వర్డ్ వచ్చినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా మాకు ఎంతో ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.